আসসালামু আলাইকুম। টি-শার্ট ডিজাইন সিরিজের প্রথম পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজ আমি আপনাদের এই টি-শার্ট ডিজাইন করে দেখাবো। ফিশ এবং ফন্ট সব ভেক্টরগুলো আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ডাউনলোড করছি, আপনারাও ফিশ ভেক্টর লিখে সার্চ করে ফিশটা ডাউনলোড করতে পারেন। এছাড়াও আমি ডেসক্রিপশনে লিংক দেবো, সেখান থেকে নিতে পারেন। তো ফিশটি ডাউনলোড করার পর টেনে এনে ছেড়ে দিলে হয়ে যাবে। এরপর এটাকে সিলেক্ট করে ইমেজ ট্র্যাক, তারপরে এক্সপান্ড। তারপরে এটাকে ধরে রাইট বাটন ক্লিক করে আনগ্রুপ, ডিলিট করে দিলাম। এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই, তাই এগুলোকে ডিলিট করে দিলাম। শিফট ধরে এগুলোকেও সিলেক্ট করে নিলাম। এই দুইটা বাদ পড়ে গিয়েছিল। তারপর এটাকে সাইডে নিলাম, তারপরে এগুলোকে ডিলিট করে দিলাম। তারপরে এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি তে গ্রুপ, তারপর এটাকে নিয়ে আসলাম। শিফট ধরে বড় করলাম। তারপর আমাদের হুকের প্রয়োজন, তা আপনারা হুক লিখে সার্চ করে পেতে পারেন। এছাড়াও আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব, সেখান থেকেও নিয়ে ইউজ করতে পারেন। তো এটাকে সিলেক্ট করার পর ইমেজ ট্র্যাক, তারপরে এক্সপান্ড, তারপর আনগ্রুপ, তারপর শিফট ধরে দুইটাকে সিলেক্ট করলাম, কন্ট্রোল জি তে গ্রুপ, তারপরে এটাকে নিয়ে নিলাম। ওকে, আমাদের ভেক্টর কালেক্ট করা শেষ। এগুলোকে সাদা করে দিলাম। এগুলোকে ওয়ালটা ধরে কপি করলাম। তারপর শিফট ধরে দুইটাকে সিলেক্ট করলাম, শিফট ধরে দুইটাকে সিলেক্ট করে ফন্টটা চেঞ্জ করে দিলাম।
তিনটাকে সিলেক্ট করলাম, ফন্টটা চেঞ্জ করে দিলাম, শিফট ধরে একটু ছোট করে দিলাম, তারপর এইটাকেও নিলাম, শিফট ধরে একটু ছোট করে দিলাম, তারপরে এইটাকেও এখানে আনলাম, শিফট ধরে ছোট করে দিলাম, তারপর এইটাকেও ধরে এখানে আনলাম, তারপর ফিশটাকে সিলেক্ট থাকা অবস্থায় প্রিফারেন্সে গিয়ে পরিবর্তন করে দিলাম, একটু জুম করলাম, তারপর এইটাকেও নিয়ে আসলাম, এইটাকেও রুলার নিলাম, আপনাদের কারো যদি না থাকে রুলার সামনে তাহলে কন্ট্রোল আর দিয়ে রুলারটা নিতে পারেন, কন্ট্রোল স্পেস দিয়ে জুম করলাম, সেম ভাবে এই পাশে রুলার নিলাম, এইটাকে সিলেক্ট করলাম, শিফট ধরে একটু বড় করে দিলাম, ফিশটাকেও শিফট ধরে একটু বড় করে দিলাম, এটাকে একটু উপরে নিলাম, তারপর শিফট ধরে বড় করে দিলাম, সেম ভাবে এই পাশেও শিফট ধরে বড় করে দিলাম, তারপর একটু নিচে আমি আনলাম শিফট ধরে, তারপরে এটাকে সিলেক্ট করলাম, তারপরে এটাকে নিলাম, তারপর হুকটাকে সিলেক্ট করলাম, একটু ছোট করে দিলাম, আরো ছোট করতে হবে, শিপ এবং অল্টার ধরে কপি করে নিলাম দুইটা, আরো একটু ছোট করলাম, তারপর অ্যাডজাস্ট করে দিলাম,
পাশে হয়েছে। এবার ওটা সিলেক্ট করে প্রিফারেন্স, তারপর এটাকে একটু ঘুরিয়ে দিলাম, তারপর সেম ভাবে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করলাম। এটার প্রয়োজন নেই, এটা কেটে দিলাম। সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম, তারপর শিফট ধরে একটু, সরি আমাদের সবগুলো সিলেক্ট হয়নি, তারপর সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম, সব কটাকে সিলেক্ট করার পর শিফট ধরে বড় করে দিলাম। এই পাশেও সেম ভাবে বড় করে দিলাম, শিফট ধরে একটু উপরে তুললাম, সব কয়টাকে ধরে একটু নিচে নামিয়ে দিলাম। তারপর এইটা দুইটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে পাথ, অফসেট পাথ 10 করে দিলাম, এটাকে ব্ল্যাক করে দিলাম, সেম ভাবে এটাকেও সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে পাথ থেকে অফসেট পাথ, এইটাকে 15 করে দিলাম, তারপর কালার ব্ল্যাক করে দিলাম, ওকে। সব লেখাগুলো সিলেক্ট করলাম, ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিলাম।